Okay, thank you. As you know, the counting of the bit start from 0. So this one is the 0th bit and this one is the 7th bit. So whenever we are adding these two numbers here, we can see, so out of this 2 bit, there is no carry, right? So the carry flag will be 0. And the parity flag. The parity flag indicates how many numbers of ones are there in the result. So if there are odd number of 1, then parity flag will be 1. And if there is 0, and the even number of 1 will make the parity flag 1. As you can see in this result, there is only 1 1, this one. So it is odd. So the parity flag will be 0. So another is A flag, auxiliary flag. So this is the third bit. As you can see, there is a carry in this bit. This carry bit is passed to this fourth bit. This is the third bit and this is fourth bit. So as there is a 1 carry out of third bit, from the third position, so the A flag will be 1 and the zeroth flag will be 0, as because our result is not 0. It is not this number is so this number is not 0, so the 0 flag will be 0. And the sign flag, this one is the MSB, most significant bit. So in this most significant bit, we can see there is a 1. So in the MSB bit, if there is a 1, then the sign flag will be 1. The sign flag indicates that the result is negative. The result is negative. And another one is the overflow flag. We are adding this positive number. This is a positive number. The first number is also positive and the second number is also positive. Adding these two positive integer, we are expecting to get a positive result. But instead of getting a positive result, we are getting negative result. So there is an overflow here, right? That is why the overflow flag will be 1. So for addition, you are adding two positive number and getting a negative result, then the overflow flag will be 1. There is overflow. You are adding two minus number and you are getting positive sign, then there is also a overflow. So the overflow flag will be 1. And for the subtraction, A and B, if A greater than B, then we are expecting the result to be the sign of A, right? If A is bigger than B and if A is positive, then the result will be positive, and if A is negative, the result will be negative. But if we get the opposite of our expectation, then there is overflow. মানে হচ্ছে সাবট্রাকশনের ক্ষেত্রে বুঝতে হবে যে অ্যাকচুয়ালি আছে আপনি রেজাল্টে যে সাইনটা এক্সপেক্ট করতেছেন সেই সাইনটা যদি না আসে তাহলে বুঝবেন কি হবে, ওভারফ্লো। যেমন এ থেকে বি আমি মাইনাস করতেছি, এ যদি বড় হয় তাহলে এর যেটা সাইন সেটাই তো রেজাল্টে আসবে নাকি? তো সেটা যদি না আসে তাহলে বুঝতে হবে কি ওভারফ্লো হচ্ছে। So any kind of confusion here? স্যার প্যারিটি ফ্ল্যাগটা একটু বলবেন, জায়গাটা একটু The কনফিউশন carry আছে flag indicates the overflow in the unsigned operation. স্যার। যে প্যারিটি ফ্ল্যাগ
of parity flag. How many numbers of 1 are there in this result? Can you count for me? স্যার এখানে এমএসবি তে একটা ওয়ান আছে না? Yes. So the in the total number in the result, for example, the your result is this. In this case, how many number of ones are there? There are only three now. One, two, and three. Three ones. Three ones is odd number. So the parity flag will be 0. And if the result contains an additional one, for example, there is a 1. So the number of ones will be 4. The 4 is a even number. So the parity flag will be 1. So if the result contains even number of 1, then the parity flag will be 1. Clear? ইয়েস স্যার। স্যার এফটা আরেকবার বুঝিয়ে দিবেন। If okay, Yes, sir. F means auxiliary flag. So out of this position, there is a 1 carry, right? If we add these two numbers, you can see there is a 1 carry out of the third position. This is the third position of. So if there is a carry from the third position, then we can see the A flag will be 1. Is it clear? Yes, sir. স্যার এখানে এখানে যদি হচ্ছে ক্যারিটা অন্য জায়গায় হতো তাহলেও কি অক্সিলারি ফ্ল্যাগ ওয়ান হতো No, না? no. You have to see the only the third position. Only look for the third position. ওকে স্যার। Okay. Okay, everyone, please do this example and indicate all kind of flag. This is a practice problem. So just let me know which flag will be 1 and which flag will be 0.
So what about the sign flag? Anyone? Sir, sun flag will be 1. Okay, right. 1. And then carry flag, A Sir, carry flag, flag will also be 1. 1, overflow. Sometimes the overflow flag is indicated by V. The symbol V indicates sometimes overflow flag. Sir, overflow will also be 1, right, sir? 1. Will it be 1, sir? No, no, overflow flag will be 0. We are getting the result will be this 1 1 1 0 1. So this will be the result. So okay, in the previous example we have dealt with 8 bit, but in this case this is the 16 bit number, right? 16 bit. So whenever you are given a 16 bit number, for carry flag you have to look for the MSB bit position. In this case 15th bit, right? Whenever you are given 8 bit number, you have to look for the 7th bit, because 7th bit is the MSB bit, and in the 16 bit number 15th bit is the MSB bit. So carry flag, we have to look for the MSB bit position for carry flag. If there is a carry out of MSB bit, then the carry flag will be 1. In this case, in this position we are getting a carry flag, this one, we are getting this carry out of 15 bit, so the carry flag will be 1. The overflow flag will be 0, because the sign interpretation of this number is a negative, right? This one is also a negative number, because the MSB bit position is 1. Both number are negatives, and in the result we can see the MSB position also contains 1, so the result is also negative. So adding two negative number will result in a negative number, so we are getting our expected result, so the overflow flag will be 0. Abdullah Al Masud, is it clear? Yes, sir. Understood. Yes, sir. Okay, we have to just find our expectation first. Adding these two negative number will must be a negative number. So as we are getting a negative number in the result, so our overflow flag will be 0. If the result contains a positive number, then the overflow flag will be 1. And the 0 flag will be must be 0, because the result is not 0. The carry flag will be 1, and parity will have. So what about the parity flag? One. So how many number of ones are there? 16. 16. So this is a even number, so the parity flag will be 1, right? So from this lecture we are closing our chapter on architecture of 8086, internal architecture of 8086. This is the last lecture. So now we are going to স্যার learn. এখানে অক্সিলারি ফ্ল্যাগ কি 1 হবে? Yes,
because out of this third position we are getting a 1 carry. So the auxiliary flag will be 1. I have uploaded a book called Assembly Language. Look for the chapter 5.1, 5.3, 2, and 5.3. So now we will be talking about the memory segmentation in 8086. We have already seen in the architecture section that the memory of 8086 is divided into some segment. Can you name that? Can anyone name that the segments in 8086? Abdullah Al Masud? No, sir. Okay. The segments are stack segment, SS, code segment, and data segment, and there are other segments. So in this lecture, we are going to take a detailed look at those segments and how it is accomplished in 8086. So the segmentation, the memory segmentation is dividing the memory in different sizes. So we have a total memory of 1 megabyte. We are dividing this 1 megabyte memory in different portions of different sizes. So this portion is called, those portion is called memory segment. So this is an overview of 8086 memory segmentation. There are several segments like data segment, code segment, stack segment, extra segments. As you can see, there is some kind of overlapping. So the segment is not separated. There may be some segment there; those segments are overlapping. For example, the code segment and the data segments overlap. The stack segment also overlap with data and code segments. So each memory segments in 8086 is 64 kilobytes of memory blocks. 64 kilobytes of memory blocks. So each started with 00 hex number. So each segment is identified by a segment number. So there is a segment number, so which identified the segment. A segment number is a 16 bit long. So the highest possible segment number will be FFH. FFH. So this is our memory, and we are dividing this memory with a segment. So each segment is identified by a segment number. The lowest segment number will be 00H, and the highest will be FFH. Now, within this segment, a memory address is specified by a offset. Offset. So within any memory segment, for example, in this segment, any location is identified by a offset. So the offset will have, the first part in the offset has a 0, and the last offset in a segment is FFH. Why FFH? Because we know that a memory segment is 64 kilobyte long. So if we want to represent 64 kilobyte into hex, then we can see that this will be FFH.
64 is 2 to the power 6, 2 to the power 6 and 2 to the power 10. Kilobyte is 2 to the power 10. So if we want to represent 64 kilobyte, we need to 16 bit. 16 bit. So if we are giving 1 to all this 16 position, then we are getting this number FFFA. So the lowest offset will be 0 and the highest offset will be FFFA. So how we are defining a actual memory address in 806? We are given a segment number. First, we are given a segment number, and within the segment, we are given a offset number. So this pair of segment number and offset number will define the actual memory address. Is it clear? So this pair of numbers will actually define the memory address. Yes, question? Any question? স্যার এই যে লাস্টে যেটা বুঝলেন এটা ক্লিয়ারলি বুঝি নাই স্যার। Okay. সেগমেন্ট আর অফসেট। Okay. We are actually dividing our memory into segment, right? This type of portions are called segment. So for example, this is the segment number. For example, 00 is. This is the segment number of this segment. So in this segment, there is a location, and in this location, this offset is, for example, this offset is 4, 8, 7, 2. So if we want to access this memory, so this memory location is contained in this segment, right? So we must first we must given the segment number of this segment. So this segment number is 00H. So our memory address will be 000H. Then we must be given the offset within this segment, because this number may be located in anywhere in this segment. মানে প্রথমে তো আমাদেরকে বলা হয় যে আমার মেমরি লোকেশনটা আসলে এই সেগমেন্টে থাকে, আছে এই সেগমেন্টে আছে। তো এই সেগমেন্টে আছে, এটা আমরা এই সেগমেন্ট নাম্বার দিয়ে বুঝলাম যে ওই সেগমেন্টে আছে, ঠিক আছে। এখন ওই সেগমেন্টের কোন লোকেশনে আছে, ওই সেগমেন্ট তো একটা সেগমেন্ট 64 কিলোবাইট লং, 64 কিলোবাইট সাইজ। তো যে কোনো পজিশনে তো থাকতে পারে। তো ওই পজিশনটাকে আবার বোঝাবো কি দিয়ে? অফসেট দিয়ে। তো আমাকে যদি অফসেটটা বলে দেওয়া থাকে, তাহলে আমি অ্যাকুরেটলি ওই পজিশনে যেতে পারবো। ক্লিয়ার? জি স্যার। ফার্স্ট অফ অল আমাকে সেগমেন্টটা খুঁজে বের করতে হবে। তো সেগমেন্টটা খুঁজে বের করার জন্য আমাকে কি দিবে? সেগমেন্ট নাম্বারটা দিবে। সেগমেন্ট নাম্বারটা দিলে আমি ওই সেগমেন্টটাকে খুঁজে পেলাম। এখন ওই সেগমেন্টের কোন মেমোরি লোকেশন? ওই সেগমেন্ট তো 64 কিলোবাইট মেমোরি আছে। তো ওই সেগমেন্টের ভিতরে এখন খোঁজার জন্য আমাকে কি দেওয়া থাকবে? অফসেটের নাম্বারটা। তাহলে অফসেট হচ্ছে কি? সেগমেন্ট নাম্বার থেকে ওই মেমোরি পর্যন্ত ডিস্টেন্স। অফসেট দেওয়া থাকলে তাহলে এই সেগমেন্টের ভিতরে আমি ওই লোকেশনটা খুঁজে পেলাম। So this is the advantages of segmentation. It increases the execution speed of computer system. So why do you think that this increases the speed of execution? Why? স্যার পুরো জিনিসটা সার্চ করা লাগতেছে না, একটা স্পেসিফিক পার্ট সার্চ করলেই হচ্ছে। Right. We are just, if we are given a segment number,
we just need to search for 64 kilobyte memory location. And another thing is that all the things is organized into a structural way. For example, a segment will contain code segment. The code segment will contain only code of the program. The program code will be stored in the code segment. So if we want to fetch the code, we just need to look into the code segment, not the whole memory. So it is quite efficient. So if you are given the starting address of a segment, we can find the ending address, right? Because we are giving a starting address. We need to find the ending address. So starting address plus size will give us the ending address of a segment, right? Yes, sir. And we know that each segment in the 8086 is 64 kilobyte of size. So 64K is represented as triple for quad F 4F FFS. So if we are given a starting address and if we add this FFS hex number, then we can easily find the ending address because this FF is 64 kilobyte, which is the size of a segment. So this is an example. If a segment register contains this is the starting address, then the ending address will be this. First of all, we have to left shift one bit position. Left shift 3 bit. I think 3 bit. 3 bit left shift. Then this will be the starting address of the segment. And the last address will be by adding this number. Okay, this is the tricky portion. Why we are shifting left 3 position left shifting here. We are doing this left shift by 3 position because 64. Our actual physical address is 20 bits long, right? The 8086 address bus is 20 bits. As you remember that the address bus is of 20 bit size, right? But 8086 is a 16 bit processor, meaning that each of this register will be 16 bit. So there are some dedicated register that stores the segment number in 8086. For example, SP stack pointer. This register contains the stack pointer, stack address. There is also some other SS, which is the stack segment. SS register will store the segment number of stack segment. As 8086 is 16 bit, so this register will also be 16 bit. So this register cannot store beyond 16 bit, but our address is 20 bits long, right? So we must truncate our address. So whenever we are storing our segment address into this register, we right shift 3 bit position and store that in this segment register. So whenever we want to retrieve those address, we must first left shift 3 position and then
add this number. Clear? মানে 20 বিটের যেহেতু অ্যাড্রেস, কিন্তু আমার রেজিস্টার হচ্ছে 16 বিট, তো 20 বিট তো আমি 16 বিটের রেজিস্টারে মানে স্টোর করতে পারবো না। তো আমি যখন স্টোর করি অ্যাড্রেসটা, সেগমেন্ট নাম্বারটা 20 বিটের মধ্যে লাস্টের যে 4 বিট রাইট শিফট করে 4 বিটটা ফেলে দেই, ফেলে দিয়ে আপার 16 বিটটাকে আমি স্টোর করি সেগমেন্ট রেজিস্টারে। তো এখন আমাকে যদি আবার অ্যাড্রেসটাকে রিট্রাইভ করতে হয়, তাহলে কি করতে হবে? উল্টা কাজটা করতে হবে। উল্টা কাজটা কি করব? যখন আমরা 16 বিটটা পাবো রেজিস্টার থেকে, সেখানে কি করব আমরা? আগে আমরা কি করছিলাম? রাইট শিফট করেছিলাম, রাইট শিফট করে স্টোর করছিলাম। তো রিট্রাইভ করার সময় উল্টা কাজ করব। কি করব? 16 বিটটাকে নিয়ে 3 বিট কি করব? লেফট শিফট করব। 3 বিট কি করব? লেফট শিফট করব। লেফট শিফট করে তারপরে আমরা কি করব? এই অফসেট গুলা কি করব? যোগ করব। ক্লিয়ার? এনি কনফিউশন? মিরাজ ফারুক, মিরাজ ফারুক, ইশতিয়াক ফেরদৌস, মুহসিনা রিফা, মুহসিনা রিফা, জি স্যার। এটা কি বোঝা গেছে? হ্যাঁ স্যার, বুঝেছি মোটামুটি। আচ্ছা, ঠিক আছে। কোয়েশ্চেন করবেন, না বুঝলে অবশ্যই কোয়েশ্চেন করবেন। জি স্যার, না বুঝলে করবো ইনশাল্লাহ। আব্দুল্লাহ আল মাসুদ, এটা বোঝা গেছে তো না? জি স্যার, মানে কিছুটা। কেন আমরা 3 বিট লেফট শিফট হ্যাঁ হ্যাঁ, করতেছি? এটা বুঝতে পারছি স্যার। হ্যাঁ, মানে স্টোর করার সময় আমরা কিন্তু 3 বিট রাইট শিফট করে স্টোর করছিলাম, মানে লাস্টের 4টা বিট ফেলে দিয়ে স্টোর করছিলাম। আচ্ছা, এটা হচ্ছে আমাদের এই যে একটা এক্সাম্পল দেওয়া আছে টেবিলটাতে, যে দেখেন এখানে কি কি করা আছে। সেগমেন্ট রেজিস্টারে আমার কি এই নাম্বারগুলো দেওয়া আছে সেগমেন্ট রেজিস্টারে। তো দেখেন এই সেগমেন্ট রেজিস্টারে কিন্তু 16 বিটের নাম্বার, এগুলো আছে 16 বিট, 16 বিটের নাম্বার, সবগুলো কিন্তু 16 বিটের নাম্বার সেগমেন্ট রেজিস্টারে থাকবে, কারণ সেগমেন্ট রেজিস্টার আছে 16 বিটের। আর আমাদের অ্যাড্রেস বাস হচ্ছে 20 বিটের। তো প্রথম কাজটা কি করতে হবে? আমাকে 3 বিট কি করতে হবে? লেফট শিফট করতে হবে। 3 বিট লেফট শিফট করে আমরা এই নাম্বারটা পাবো। মানে কি সবার শেষে 4টা করে জিরো অ্যাড করে দিবেন। এটা হচ্ছে 3 বিট লেফট শিফট করে দিয়ে আপনি কি পাবেন? অ্যাকচুয়াল স্টার্টিং অ্যাড্রেসটা পাবেন সেগমেন্ট রেজিস্টারে। দেখেন সবার সামনে খালি একটা করে এই যে জিরোটা লাগাই দিছি। একটা জিরো মানে কি? 4টা জিরো বাইনারিতে। এক্সে একটা জিরো মানে বাইনারিতে 4টা জিরো। এরপরে কি করলাম? যেহেতু এন্ডিং অ্যাড্রেস খুঁজে পেতে চাই, তাহলে ওই যে এই নাম্বারটা এফএফএস যোগ করলে দেখবেন এই নাম্বারগুলো পাবেন আপনি। ক্যালকুলেটরে যদি যোগ করেন তাও দেখবেন। ক্যালকুলেটরে যোগ করতে পারেন তো নাকি? না স্যার। হ্যাঁ, এটা আপনারা কি বলেন? ক্যালকুলেটরে এটা যোগ করতে পারেন না? স্যার ট্রাই করি নাই কখনো। আরে স্যার, এটা তো বেস চেঞ্জ করে মানে অ্যাড করলেই হবে। ইয়েস রাইট, আপনি পারেন তাহলে। আপনি এই যে এই এনার কাছ থেকে শিখাই নেবেন, বুঝছেন? ওই যে আপনাদের যে কেসিও আছে না, কেসিও ক্যালকুলেটর দেখবেন আছে মোড চেঞ্জে গিয়ে বেস নামে একটা অপশন আছে, বেস মোডে আপনি যাবেন। বেস জি স্যার, মোডে সিলেক্ট, বেজেন। হ্যাঁ বেস মোডে সিলেক্ট করার পর দেখবেন এই যে বাইনারি ডেসিমেল এগুলো নাম্বার কিন্তু লেখা আছে, তো ওগুলো চেঞ্জ করে কাজ করা যায়। তো আমরা এখন আসলে নেক্সট যেতে পারি। So as we have told earlier that a segment is 64 kilobytes of size. This is 64 kilobytes of block. So, but this can happen that another segment started within a segment. So this is the overlapping segment. For example, this is the memory, and this is our code segment, and the data segment started here. Data segment starting here and ending here. So data segment and the code segment may overlap.
So there may be another cases or another segments, those segments can overlap to each other. So these are the 4 segment in 8086. 4 segment data segment. The code segment contains the code of the program, the assembly code of the program, or the machine code of the program. Machine code, it will be machine code. The data segment, this segment contains the program's code. The data segment, it contains the variable, array, or any kind of data you are using in your program. আমাদের প্রোগ্রামে কি আমরা ভেরিয়েবল ডিফাইন করি না, অ্যারে ডিফাইন করি, এই সবগুলো কোথায় থাকে? ডাটা সেগমেন্টে থাকে। সরি, আমি মানে ভুল বললাম, ভেরিয়েবল গুলা, আচ্ছা এটা গ্লোবাল ভেরিয়েবল গুলা মানে ইয়াতে থাকে, ডাটা সেগমেন্টে থাকে, গ্লোবাল ভেরিয়েবল। আর ফাংশনের লোকাল ভেরিয়েবল গুলো স্ট্যাক সেগমেন্টে থাকবে, লোকাল ভেরিয়েবল স্ট্যাক সেগমেন্টে থাকবে। আর ফাংশনের অ্যাড্রেস ট্যাড্রেস রিটার্ন অ্যাড্রেস এগুলো আসলে স্ট্যাক সেগমেন্টে থাকে। আর এক্সট্রা সেগমেন্টে আসলে কি থাকে এটা আমি জানি না আসলে। তো আমি যেটা আগে আসলেই বললাম, ওই যে এই কথাটাই বললাম যে যেহেতু 20 বিটের অ্যাড্রেস 16 বিট রেজিস্টার আপনি রাখতে পারবেন না, এজন্য কি লাস্টের 4 বিট ফেলে দিয়ে আপার 16 বিটটা আমরা আসলে ওই রেজিস্টার সেগমেন্ট রেজিস্টার গুলোতে রাখি। ঠিক আছে? তাহলে আমরা যে 16 বিটের রেজিস্টারে রাখতেছি 16 বিট নাম্বার, সেটা হচ্ছে কি হবে? লজিক্যাল অ্যাড্রেস। তাহলে লজিক্যাল অ্যাড্রেস, লজিক্যাল অ্যাড্রেস থেকে ফিজিক্যাল অ্যাড্রেসে যেটা কি করতে হবে? আমাদের 3 বিট লেফট শিফট করতে হবে। তাহলে সেগমেন্ট রেজিস্টারে যে নাম্বারটা রাখতেছি সেগমেন্ট নাম্বার, সেটা হবে কি? লজিক্যাল অ্যাড্রেস। আর অ্যাকচুয়াল 20 বিটের অ্যাড্রেসটা হবে ফিজিক্যাল অ্যাড্রেস। লজিক্যাল অ্যাড্রেসের ফর্মটা দেখেন, বেস অ্যাড্রেস, বেস অ্যাড্রেস হচ্ছে কি? সেগমেন্ট নাম্বার, সেগমেন্টের স্টার্টিং নাম্বার, সেগমেন্ট নাম্বার, বেস অ্যাড্রেস। আর অফসেট, offset is the distance from the segment, starting of the segment. This is the distance of the memory location. So this is the diagram how a physical address is calculated. The segment register provide the base address or starting of the segment, and the offset number provides the displacement or the distance from the starting address of the segment. Then a adder will add those number, adding those number will give you the final physical address. So this is an example here. We are given this is the base address, which is the starting address of a segment, and this is the offset. So we must find the physical address. So first of all, we need to left shift 3 position of this base address must be left shifted 3 position. So after shifting 3 position, we will get this number B0, right? Just you have to put a 0 in the end, then it will be left shifted. So this is the actual segment number. Then just simply add this offset number and you will get this physical address. এটা কি ক্লিয়ার? ফিজিক্যাল অ্যাড্রেসটা কিভাবে পাইলাম? একই জিনিস, বেস অ্যাড্রেসের শেষে সবসময় কি হবে? একটা করে 0 লাগাই দিবেন। ওই 0 লাগাই দিলে বোঝা যাবে যে 3 বিট লেফট শিফট হয়েছে। একই জিনিস, খালি যে একটা 0 লাগাই দিবেন, লাগানোর পর এই যে অফসেট নাম্বারটা আপনি জাস্ট কি করবেন? যোগ করে দিবেন, শেষ। এই যে এই জিনিসটা দেখেন, একটা লেফট শিফট, ধরেন আমি এই নাম্বারটা
এই নাম্বারটাকে আমি যদি লেফট শিফট করি, লেফট শিফট করলে কি হবে বলেন তো, লাস্টে কি জিরো অ্যাড হবে না? একবার লেফট শিফট করলে এখানে একটা জিরো অ্যাড হবে, আরেকবার লেফট শিফট করলে এখানে একটা জিরো অ্যাড হবে, এখানে একটা জিরো অ্যাড হবে, এখানে একটা জিরো অ্যাড হবে, এভাবে না? জি স্যার। লেফট শিফটের মিনিংটা তো এটা নাকি? ধরেন আমি একটা ছোট্ট একটা উদাহরণ দিই, 1011, এটাকে আমি বললাম আপনারা 3 ঘর লেফট শিফট করবেন, 3 বিট লেফট শিফট করবেন। তাহলে যেহেতু আমার ধরে রেজিস্টারটা হচ্ছে 4 বিটের রেজিস্টার, 4 বিটে বেশি স্টোর করতে পারবে না, তাহলে প্রথমে 1 বিট আমি যদি লেফট শিফট করি, তাহলে কি হবে, এই নাম্বারটা চলে যাবে এখানে, তার মানে এখানে কোনো পজিশন নাই, তাহলে এই নাম্বারটা কি হয়ে যাবে, এই বিটটা হারাই যাবে। এরপরে জিরো আসবে এই পজিশনে, এই ওয়ানটা আসবে এই পজিশনে, আর লাস্টের ওয়ানটা আসবে এই পজিশনে, আর এই লাস্টের ওয়ানের পজিশনে একটা কি আসবে, এক্সট্রা জিরো আসবে, তাহলে নাম্বারটা হবে 0 1 1 0, তাহলে এই ওয়ানটা আসবে এক্সট্রা লেফট শিফট। তাহলে আরেকবার লেফট শিফট করলে কি হবে, এই ওয়ানটা তো আসবে এই পজিশনে, এমএসবি বিটটা সবসময় কি হবে, হারাই যাবে, লেফট শিফট করলে এমএসবি বিটটা হারাই যাবে, এইটা আসবে এখানে, আর এই জিরোটা আসবে এখানে, তাহলে সেটা হবে কি 1100। তাহলে আরেক ঘর, এটা হচ্ছে কয় ঘর, 2 ঘর, আরেক ঘর লেফট শিফট করলে কি হবে, এই ওয়ানটা হারাই যাবে, এই ওয়ানটা এখানে আসবে, এই জিরোটা এখানে আসবে, এই জিরোটা এখানে আসবে, তাহলে ফাইনাল রেজাল্ট হবে 100। তাহলে দেখেন সামনে থেকে 3টা বিট হারাই গেছে, আর শেষে 3টা জিরো যোগ হয়েছে, এই আর কি। আচ্ছা, এই এক্সাম্পল আপনারা সবাই করেন, এই এক্সাম্পলটা, যেখানে আপনাদের একটা বেস অ্যাড্রেস দেওয়া আছে, একটা অফসেট অ্যাড্রেস দেওয়া আছে, এখান থেকে আপনাদের কি করতে হবে, ক্যালকুলেশন করতে হবে ফিজিক্যাল অ্যাড্রেসটা, ফিজিক্যাল অ্যাড্রেসটা একটু ক্যালকুলেট করেন সবাই। আরাফাত রহমান খান, জি স্যার। হ্যাঁ করতেছেন, করেন। জি স্যার, স্টার্ট হ্যাঁ, করছি। হ্যাঁ ট্রাই করেন। কেউ কি বের করতে পারছেন? 1126 এটা আপনার সে রেজাল্ট ফিজিক্যাল অ্যাড্রেস 1168 268, না 1126 কি হবে 11, 8 শুধু হবে না। এইটটা হবে না? জি স্যার। না এটা কেন হয়নি, ফিজিক্যাল অ্যাড্রেস হবে যে 4টা এইট, না 4টা নাম্বার হবে না, 5টা নাম্বারে হবে। এই যে আপনাকে প্রথমে এই যে এই নাম্বারের শেষে একটা করে জিরো অ্যাড করতে হবে, করে তারপরে যোগ করতে হবে।
ফিজিক্যাল অ্যাড্রেসে মাস 5টা ডিজিট থাকবে, হেক্স 5টা ডিজিট থাকবে। ইকুয়াল টু 6 এরকম আসতেছে। 222 কত 6 6H। 36। জি স্যার। আচ্ছা ঠিক আছে, হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে। আমারও সেম। সেম না? জি স্যার। আর কারা কারা করতে পারছেন? 3 জন। হুম, আর কেউ করতে পারছেন? জি স্যার, এটাই আসছে স্যার। সাব্বির সরকার না? হ্যাঁ, আপনাদের রোল নাম্বার একটু বলেন তো, যে 4 জন করতে পারছেন। স্যার 011 183 011 040 183 183 040 040। হ্যাঁ, এরপরে 011 172 011 093 011 172 172 093 093। হ্যাঁ, এরপরে 011 011 263 163 163 স্যার 011 163 028। এরপরে আরেকো স্যার 011 011 181 181 197। 197। জি স্যার। ঠিক আছে। ওকে, স্যার আমার 1812111 হুম 1812111। ঠিক আছে। তো ওই যে এই এক্সাম্পলটাই একসাথে দেখেন, এইভাবে কি করছে। প্রথমে যে শেষে একটা কি করছে, প্রথমে জিরো জিরো দিয়ে দিছে। ওই লেফট শিফটের কাজটা ওই যে জিরো দিলেই হয়ে যাবে, আপনাদের ডিরেক্ট জিরো দিলেই হবে। জিরো দেওয়ার পর নাম্বারটা যোগ করে আসলে এটা আসছে। তাহলে দেখেন, এটা হচ্ছে মনে করেন স্টার্টিং অ্যাড্রেস। এটা যদি স্টার্টিং অ্যাড্রেস হয়, তার সাথে কি অফসেট যোগ করার পর এটা হচ্ছে কি, এটা ছিল অফসেট। অফসেট যোগ করার পর এটা আপনি যে অ্যাকচুয়াল ফিজিক্যাল অ্যাড্রেসটা পাইলেন মেমোরি। এখন উল্টাটাও আসতে পারে, বুঝছেন। আপনাকে ফিজিক্যাল অ্যাড্রেস দেওয়া থাকলো আর একটা অফসেট দেওয়া থাকলো, আপনাকে বললো যে সেগমেন্টের নাম্বারটা বের করতে। 3 বিট না, 4 বিট লেফট শিফট করতে হবে। আমি 3 বিট ভুল বলছিলাম, 4 বিট হ্যাঁ লেফট শিফট করতে হবে। এখানে একটু মানে কোড সেগমেন্ট আসলে কি বললাম যে কোড থাকে।
কোড সেগমেন্টের ভিতরে কোডগুলো এরকম লাইন বাই লাইন থাকে, ঠিক আছে? তো আপনার ধরেন ইনস্ট্রাকশন পয়েন্টার নামে একটা রেজিস্টার আছে, আইপি। আইপি রেজিস্টারে কি থাকে? একটা অফসেট থাকবে। অফসেটটা হচ্ছে যে নেক্সট কোন ইনস্ট্রাকশনটা আমি এক্সিকিউট করব, কোন লাইনটা আমি এক্সিকিউট করব, সেই লাইনের অফসেট নাম্বারটা দেওয়া থাকে, আইপি। এখানে আমাকে আইপি দেওয়া থাকে। তাহলে সিএস কোড সেগমেন্টের সাথে তা আইপি যোগ করলে অ্যাকচুয়াল ফিজিক্যাল অ্যাড্রেস থেকে আমরা কি করব, ওই প্রোগ্রামের লাইনটা ফেস করে এসে এক্সিকিউট করতে পারবো মেমোরিতে। আরেকটা ইউজফুল আছে, থাকে কোথায়? স্ট্যাক সেগমেন্ট। স্ট্যাক সেগমেন্টের নাম্বারটা কোথায় থাকে? স্ট্যাক সেগমেন্ট রেজিস্টার, এসএস রেজিস্টারে থাকে। আর ওরকম পয়েন্টার রেজিস্টারটা কোথায় থাকে? এসপি। হ্যাঁ, পয়েন্টার বলতে বোঝাবেন ওই যে অফসেট, এসপি। আর স্ট্যাক সেগমেন্ট হচ্ছে কি, বেস অ্যাড্রেসটা। আর পয়েন্টারে বা স্ট্যাক পয়েন্টারের মধ্যে থাকবে অফসেটটা। ক্লিয়ার? যেমন হচ্ছে কোড সেগমেন্টের সিএস রেজিস্টারের মধ্যে থাকবে কি, বেস রেজিস্টার। আর ইনস্ট্রাকশন পয়েন্টার বা ইনস্ট্রাকশন পয়েন্টার রেজিস্টারের মধ্যে থাকবে কি, থাকবে অফসেটটা। সেরকম তাহলে এসএস আইপি এরকম হবে, পেয়ারটা হবে এরকম, এসএস আইপি, সরি আইপি না, এসপি। তাহলে এসএস রেজিস্টারের মধ্যে থাকবে কি, সেগমেন্ট নাম্বারটা। আর এসপি বা স্ট্যাক পয়েন্টারের মধ্যে থাকবে অফসেট। তো অনেক সময় স্ট্যাক পয়েন্টার না দিয়ে বিপি, বেস পয়েন্টারও থাকতে পারে। তো দেখেন এখানে কিছু একটা টেবিল দিচ্ছে যে কমন কোড সেগমেন্টের সাথে আইপি, এই দুটো পেয়ার ওয়াইজ থাকে। ডাটা সেগমেন্টের সাথে বিএক্স ডিআই এসআই, এই রেজিস্টারগুলো আসলে ইয়া থাকে, পেয়ার। স্ট্যাক সেগমেন্টের সাথে এই পেয়ারটা থাকতে পারে, স্ট্যাক পয়েন্টার এবং বেস পয়েন্টার। এক্সট্রা সেগমেন্টের সাথে আবার বিএক্স ডিআই এসআই এগুলো পেয়ার হিসেবে থাকতে পারে। তো এখান থেকে দেখেন আমাদের মনে করেন যে কোড সেগমেন্টে আসে এইটা। তাহলে কোড সেগমেন্ট থেকে আমরা যদি ফিজিক্যাল অ্যাড্রেসটা পেতে চাই, তাহলে আমি কোন রেজিস্টারে দেখবো বলেন তো? সিএসসি এর সাথে কোন পেয়ার হয়? সিএসসি এর সাথে আইপি। আইপি। আইপি স্যার। আইপি। তাহলে এই রেজিস্টার দুটো কি করব, যোগ করব। একটা প্রথমে একটা জিরো দিয়ে দেবো, জিরো দিয়ে আইপির সাথে যোগ করলেই হবে। স্ট্যাক সেগমেন্টের সাথে এসপি, এই দুইটা। আর ডাটা সেগমেন্টের সাথে ডিআই। আচ্ছা, এখানে আপনাকে এই জিনিসটা বের করেন। এখানে আপনার ফিজিক্যাল অ্যাড্রেসটা দেওয়া আছে। এরকম পেয়ার আপনাকে খুঁজে বের করতে হবে। আপনাকে সেগমেন্ট নাম্বারটা দেওয়া আছে, ধরেন এইটা সেগমেন্ট নাম্বার দেওয়া আছে, আপনাকে অফসেট নাম্বারটা খুঁজে বের করতে হবে। আবার এখানে আপনার সেগমেন্ট নাম্বারটা দেওয়া আছে, অফসেট খুঁজে খুঁজে বের করতে হবে। ক্লিয়ার? বুঝতে পারছেন? এই ফর্মুলা না, ফিজিক্যাল অ্যাড্রেস ইকুয়াল কি, সেগমেন্ট মাল্টিপ্লাই বাই 10 থাকতো। 10 মানে কি, ওই লাস্টে একটা জিরো অ্যাড করতাম, তো এই জন্য মাল্টিপ্লাই বাই 10 বা লেফট শিফট 4 প্লাস অফসেট। তো এই ফর্মুলা ইউজ করে অফসেট বের করেন। তাহলে অফসেট হবে কি, অফসেট ইকুয়ালস টু কি, ফিজিক্যাল মাইনাস সেগমেন্ট ইন্টু 10। তো এই দুটো হচ্ছে আমাদের সেগমেন্ট অ্যাড্রেস। এই দুইটার জন্য আপনি অফসেট বের করেন।
আচ্ছা ঠিক আছে, আজকে আর যেহেতু সময় নেই, আচ্ছা সময় আছে তো, এটা 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 করেন, এটা করলেই শেষ। এটা বোনাস আছে, নেন, যে করতে পারবে আপনাদের টাইম দেই 5 মিনিট, 5 মিনিটের মধ্যে যে বের করতে পারবে বোনাস থাকবে। স্যার সেগমেন্ট কি 12568 এটা ধরে করব? এই যে এখানে একটা সেগমেন্ট দেওয়া আছে তো। হ্যাঁ হ্যাঁ, আচ্ছা তাহলে আসে স্যার ট্রিপল এফ ডাবল ই সিএফ সিক্স তো এরকম। এটার জন্য অফসেট কত আসে? ট্রিপল এফ ডাবল ই সিএফ সিক্স এই ধরনের একটা আসে স্যার। না 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 না, ভুল হয়েছে তাহলে আপনার 4 ডিজিটের আসবে। আচ্ছা আরেকবার ট্রাই করি। এই যে ফর্মুলাটা, এই যে অফসেট বের করার ফর্মুলাটা, এটা আপনার এই যে ফিজিক্যাল অ্যাড্রেস, এটা ফিজিক্যাল অ্যাড্রেস এটা, আর আপনাকে সেগমেন্ট, সেগমেন্ট হচ্ছে এগুলা, সেগমেন্ট নাম্বার হচ্ছে এগুলা, এটা একটা, এটা একটা সেগমেন্ট, আলাদা স্যার আলাদা করে এই ফর্মুলাটা ইউজ করবেন প্রত্যেকটা নাম্বারের জন্য, পরে মাইনাস করে দিলে অফসেটটা বের হয়ে আসবে। হুম, স্যার এটা কি এরকম আসতে পারে স্যার 016A? দাদা আপনি, হ্যাঁ আপনি কি বললেন? 016A একটা স্যার, একটা হচ্ছে 00AH, মানে এইচ না, বলতে হচ্ছে ওই, এটার জন্য শুধু এ আসবে। হ্যাঁ মানে স্যার এ। প্রথমটার জন্য শুধু এ আসে মেবি। জি স্যার, হ্যাঁ শুধু এটার এ জন্য আসবে। এ আসে, আর আরেকটার জন্য হচ্ছে 16 আসে, 16A আসে। 16 এ, জি হ্যাঁ স্যার। এরকম আসতে পারে। সর্বোচ্চ 4টা ডিজিট আসবে, বুঝছেন? 5টা ডিজিট আসলে বুঝবেন যে আপনার ভুল হয়েছে, কারণ কি অফসেট তো আমরা স্যার দেখলাম না যে হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার, এটা চারটা আগের পরে ডিজিটের আমরা যে জিরো জিরো অ্যাড করতে পারবো না? মানে আগে হ্যাঁ, জিরো অ্যাড করতে পারবো না? আগে কি জিরো অ্যাড করতে পারবো না? দরকার নেই তো। ঠিক আছে স্যার। আর 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 কে যেন করতে পারছেন বললেন? জি স্যার করতে পারছি। হ্যাঁ, আপনার রোল নাম্বারটা একটু বলেন। 181187। 181187। জি স্যার। হুম, এই জিনিসটা দেখেন তাহলে, আমি আমি ইয়া করে দিচ্ছি। সেগমেন্ট নাম্বার থেকে কি করতে হবে? প্রথমে অ্যাকচুয়ালি সেগমেন্টটা বের করতে হবে, অ্যাকচুয়াল সেগমেন্ট নাম্বারটা। সেটার জন্য কি লাস্টে একটা জিরো অ্যাড করতে হবে, 0 8। তাহলে আমার অ্যাকচুয়াল সেগমেন্ট নাম্বারটা বের হয়ে গেল। তাহলে 12560, আর অ্যাকচুয়াল ফিজিক্যাল অ্যাড্রেস তো আমার দেওয়া আছে 1256A। ঠিক আছে? আচ্ছা এই 10টা মানে 10 যোগ করে আসলে 10 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করে আসলে এই নাম্বারটা আসলো। লাস্টে একটা জিরো অ্যাড করলাম, সেটা, এটাকে যদি মাইনাস করি তাহলে কি আসবে? স্যার সেকেন্ডের জন্য কি 16A এসছে? হ্যাঁ 16A। ও আচ্ছা স্যার। তাহলে এ এস শুধু আসতেছে জি স্যার। প্রথমটার জন্য। স্যার এই প্রথমটা যে, তো এ আসছে আর সেকেন্ড হচ্ছে 16A। হ্যাঁ জি এই যে, স্যার। আচ্ছা স্যার। তো আপনাকে এই যে পেয়ার হিসেবে লিখতে হবে। এই যে পেয়ার হিসেবে বলছে না, যে সেগমেন্ট অফসেট পেয়ার হিসেবে, তো সেগমেন্টটা তো দেওয়াই ছিল আপনাকে, পেয়ার হিসেবে লেখার সময় শুধুমাত্র অফসেটটা এই যে খুঁজে পাই বের করলেন, সেই অফসেটটাই দিয়ে আপনি এই যে সেগমেন্ট পেয়ার, সেগমেন্ট অফসেট পেয়ার হিসেবে লিখবেন। আচ্ছা এখানে আরেকটা দেখেন, এখানে কিন্তু বলছে যে সেগমেন্ট নাম্বারটা, অফসেট নাম্বারটা দেওয়া আছে, আপনাকে সেগমেন্ট নাম্বারটা খুঁজে বের করতে হবে। একই পারবেন না ওই ফর্মুলাটা? তাহলে জি স্যার। ওই ফিজিক্যাল ইকুয়ালস টু কি, সেগমেন্ট
স্যার এটা কি পরে এখানে- রাইট শিফট করা লাগবে না একবার? না Sorry. না, অফসেট, এটা অফসেট তো, অফসেটে কোনো রাইট শিফট লাগবে না। না ওই যে স্যার সেগমেন্টটা বের করতে গেলে ইনটু 10 আছে না, ওই 10 তো ডিভাইড করা লাগবে না? হ্যাঁ, 10 দিয়ে ডিভাইড করা লাগবে। এই যে ফর্মুলাটা, ফিজিক্যাল মাইনাস অফসেট ডিভাইডেড বাই 10। ঠিক আছে? জি স্যার। তো এগুলো প্র্যাকটিস করবেন, ঠিক আছে? আচ্ছা, অ্যাটেন্ডেন্সটা একটু আরেকবার আপডেট করতেছি, ঠিক আছে আপনাদের? নেক্সট উইকে আপনাদের একটা সিটি নেবো, বুঝছেন? এরকম এগুলো চ্যাপ্টারের উপরেই থাকবে সিটি। তো বুধবারে আমি জানাই দেবো আসলে কি কি থাকবে। আচ্ছা, সাদমান হুসেইন, প্রেজেন্ট স্যার। আর আজিজুল হাকিম খান। স্যার ওই যে আমার লেট রেজিস্ট্রেশন দেখে এতগুলো অ্যাবসেন্ট দেখে, আমি একদম লাস্ট ডেতে করছি তো। আচ্ছা, আপনি এইটা আমি আপনাকে একটু late- মেইল করে দিচ্ছি। এখন আপনি একটা আমার চ্যাট বক্সে দিয়ে দেন, আপনি কোন কোন ক্লাসগুলো করছেন ওগুলার তারিখ সহ দিয়ে দেন। স্যার আমি শুধু প্রথম ক্লাসে করিনি, এরপর সব করি। আচ্ছা, ঠিক আছে, তারপর লিখে দেন, আমাকে মনে থাকবে না আমার। আচ্ছা স্যার বিহান পাঠান প্রেজেন্ট। আচ্ছা, দিহান পাঠান প্রেসেন্ট। শাহরুখ আমিন, স্যার ইয়েস স্যার। আরাফাত রহমান খান প্রেজেন্ট। ইয়েস স্যার। শোয়েব আদনান, ইয়েস স্যার। ইনামুল হাসান, ইয়েস স্যার। এরপরে ফাহিম হক, প্রেজেন্ট স্যার। এর নাফিসা আক্তার, প্রেজেন্ট স্যার। স্যার আমারও হচ্ছে লেট রেজিস্ট্রেশনের জন্য আমি চ্যাট বক্সে লিখে দিচ্ছি। আমি সবগুলো ক্লাসই করেছি। আচ্ছা, ফাহাদ আল রাফি, প্রেজেন্ট স্যার। আয়েশা সিদ্দিকা, জহিরুল ইসলাম, প্রেজেন্ট প্লিজ। এরাম বিন তানবীর, প্রেজেন্ট স্যার। রাহুল মল্লিক। ইয়েস স্যার। আর কেউ আছেন? ঠিক আছে।